Plus 2 Physics Chapter 2 Topic Dielectrics and their Polarization. An insulator which can be polarized through small localized displacement of the charges. So charges would have small displacement நம்மளால இதை போலரைஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸு, வேக்ஸு, வாட்டர், ஏர், wood, rubber, stone, plastic, etc. So, what is the difference between conductors and dielectrics? Conductors will have large number of charge carriers. Dielectric will have only small number of charge carriers. கண்டக்டர்ஸ்க்கு வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணேன்னா அது என்ன பண்ணால் ஒரு இன்டியூஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் due to the displacement of charges. So this process continues until the fields cancels each other. Apply பண்ண ஃபீல்டு இன்டியூஸ் ஃபீல்டும் கேன்சல் ஆகிற வரைக்கும். So that the electric field inside the dielectric becomes zero. ஸோ dielectric வச்சு நான் ஃபீல்டு E நாட் அப்ளை பண்ணுறேன், அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் E இன்டியூஸ்ட் வருது. இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ நேரம் கண்டினியூ ஆகும், ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஈக்குவலாக என்ன ஆகும், ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இன்சைடு கண்டக்டரில் ஃபீல்டு இருக்காது. ஆனால் டைஎலக்ட்ரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் அன் இன்டியூஸ்டு ஃபீல்டு. அது வந்து இந்த அப்ளைட் ஃபீல்டை கேன்சல் பண்ணாது, பட் ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் ஃபீல்ட் ரெடியூசஸ் E நாட் அண்ட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கேன்சல்ஸ் இட். ஸோ கேன்சல் பண்ணாது, பட் ரெடியூஸ் பண்ணிடும். Difference between polar dielectrics and non-polar dielectrics. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போலார் மாலிகுல் நான் போலார் மாலிகுல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியணும் என்னென்னு. போலார் அப்படின்னா the molecule in which
positive and negative charges are separated by a finite distance. இந்த மாதிரி மாலிகூல்ஸ்குள்ளே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செப்பரேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த மாலிகூல் வந்து போலார் மாலிகூல். செப்பரேட் ஆகலை ஒரே இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் அண்ட் கோயின்சைட்ஸ் வித் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ்னா நான் போலார் மாலிகூல். So a molecule in which the center of mass of the positive charges does not coincides. ரெண்டு coincide ஆகாமல் செப்பரேட் ஆகிருக்கு from the center of mass of the negative charges, they are called as polar molecules. The molecules in which center of mass of the positive charge coincides with the center of mass of the negative charges, they are called as non-polar molecules. The dielectrics made up of polar molecules are called as polar dielectrics, and the dielectrics made up of non-polar molecules are called as non-polar dielectrics. They have unsymmetrical shape. They have symmetrical shapes. Permanent dipole moment இருக்கும் போலாரில். இங்கே வந்து டைபோல் மூமெண்ட்டே இருக்காது, ஜீரோவாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் H2 எடுத்துட்டிங்கன்னா பெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து 120 டிகிரி ரெண்டு OH பாண்ட் நடுவில் லார்ஜ் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும். அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். போலார் மாலிகூல்ஸ் HCl, NH3, H + Cl - அந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஓகே, பட் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் H2, N2, O2, CO2 இது எல்லாமே. H2ன்றது ஒரு டை அட்டாமிக் மாலிகூல். அதில் வந்து H+ ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான். H+, இன்னொரு H+, ரெண்டும் எனக்கு செப்பரேட்டாக இருக்காது. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் போத் த சார்ஜஸ் வில் பி கோயின்சைடிங் அட் த சேம் பாயிண்ட். அது மாதிரி இருக்கிற மாலிகூல் நான் போலார் மாலிகூல்ஸ். ஸோ போலரைசேஷன் அதோட டெஃபினேஷன். ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம ஒரு அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அது வந்து அலைன் ஆகும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் போலரைசேஷன். ஸோ த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் induced or permanent dipole moments, the dipoles inside the molecules in the direction of the applied electric field. This process is called as polarization. போலரைசேஷன் வந்து ரெண்டு இதை வந்து தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. 2 factors on which it depends. ஸோ போலரைசேஷன் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது, அதோட எக்ஸ்டென்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் two important factors. Number 1 is the potential energy of the dipole in the external field. Number 2 is the thermal energy agitation or thermal agitation. ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது அஜிடேஷன் இருக்கும், அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் தான் போலரைசேஷன் இருக்குது. மாலிகுல் ஆல்ரெடி அஜிடேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இல்லை அப்படின்னா அந்த டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலுக்குள்ளே போலரைசேஷன் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். போலரைசேஷனுக்கு இன்னொரு ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமில் எவ்வளோ டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ வந்து நிறைய டைபோல்ஸு இந்த பர்டிகுலர் வால்யூமில் இருந்தால் போலரைசேஷன் ஜாஸ்தியாக நடக்கும். ஸோ போலரைசேஷன் இஸ் ஜெனரலி டிஃபைன்ட் as தி டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் per யூனிட் வால்யூம். போலரைசேஷனோட டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைரக்ஷன் வந்து இஸ் அலாங் தி அப்ளைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் P வெக்டர் இஸ் சேம் as that of the external field E naught. ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் டெஃபினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். ஆக்சுவலாக இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோ டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு வந்தோம். ஸோ டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன?
இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லா டெரிவேஷன்லையுமே. ஸோ நான் வந்து டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் எனக்கு என்னாச்சுன்னா இன்டியூஸ்டு ஃபீல்டு வந்துச்சு. அது இபி ஃபீல்டு டியூ டு போலரைசேஷன். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த ரெடியூஸ்டு ஃபீல்டு? நம்ம சொன்ன டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் எக்ஸாக்டாக கேன்சல் ஆகாது, பட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி. த ரெடியூஸ்ட் ஆர் ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டு is equal to E naught vector minus EP vector. So dielectric constant into ஒரு ratio, that is K is equal to the applied field divided by reduced field, E naught vector minus EP vector. So dielectric constant, it is a ratio of the applied field, the original field, to that of the reduced field. So the ratio of original field to that of the reduced field in the dielectric is called as dielectric constant.